Amukira ngeithi utuku uyu wa tariki 21 mweri wa kere mwaka wa 2023 na ni mwihoko wakwa ati ni watidia thayo uyu ni mutamburuko wa mohoro na ni maigi andikitwo matinda magikumathira no mbere ya tukumenyithitie reke tuhutiririe mamwe ma maria tukuharirie. Mamwe ma maria tukuharirie. Abunge kuruta mukana wa kwaga kuhitukia bajeti nini iretanyitwo kwariririo muthenya wa rucio niguo kuhinyiriria thirikari irekererie kigina kia uthii wa na mbere wa matura kia NGCDF. Ekwirwo atatu gwikio ngono magikuruhanio na wishi wa dawa thibitari-ini cia muingi kaunti-ini ya Nairobi kuria riu mahingirirwo ceceni-ini ya borithi ya Kilimani uthuthuria ugithiaga na mbere. Gikundi kia abunge 77 kuma icigo iria ikuragio kahua kuonania kwaga kuiganira na uria thuguri ya kahua ikoretwo igitwarithio munanda-ini wa wendia wa kahua kumana na marihi mathe maria marakinyira murimi wa kahua. Na Minister wa Githomo Ezekiel Machogu wathwo gugikinyia mbere ya kamiti ya bunge ya kunyabara mirutire ya wira ya honge cia thirikari tariki 7 mweri ukite gucokia ciuria cia uria Ministry ya Githomo irakinyaniria mendekithia ma gucenjio kwa watho wa ithurano cia arugamiriri a arutwo thiini wa university. Negatho orege ni gwitikira gutucagura mutauri bitu na njira ya cieko ni wagaki wa muthoni ritwa riakwa ni mumbi wa shege. Tukiambiriria abunge ni marutite mukana wa kwaga gukahitukia bajeti nini ritanyitwo kwaririria muthenya wa rucio angikorwo thirikari ndikurekereria kigina kia uthii wa na mbere wa matura kia NGCDF kiria ni kia muigana wa shiringi bilioni 34. Abunge aya mugite mbeca ici ciagite kurekererio mieri na tu mbere ya mwaka wa kigina wa thirikari winekereire. Mwandiki witu Kimani wa Ngunjiri niwe uratwambiriria na riboti ino. Ugamano gatagati ka bunge na ministry ya kigina higie mbeca cia NGCDF ithiete na mbere na kwihanda amu ministry no ndikoretwo ikirekereria kigina ta uria uiguano wari. Mohoro uyu uhithukire riria murugamiriri munene wa bodi ya kigina gia CDF agwikinyetie mbere ya bunge gutariria maundu matiganite megie uramati wa kigina giki na bunge magie na ciuria nyingi cia niki kiratuma thirikari yage kurekereria kigina gia CDF ihinda riria ribatie. We are 4 months to the end of the financial year and no single money has come to the constituencies for projects. How comes for money to be released? It must take members of parliament to lobby. Tutire turamukira mbeca cia CDF na njira iria twaririe na tenera twaiguithanirie tondu ni kwari na mubango turi tumagirwo ro milioni 7 oro wiki. Mateta maya mokite riri tigarite meri na tu mwaka wa kigina wa 2022 na 2023 inekirire na hari ciringi bilioni 44 iria ciabangirwo ciri cia kigina gia CDF no ciringi bilioni 10 tu abunge mamukirite riu makiuga ati mihango ya uthii wa na mbere matura inene rathagathagio. Projects have not been approved, at least for my constituency, let alone disbursements. I'm wondering, is the board in conspiracy with Treasury to frustrate CDF? Is Treasury broke? I think the Treasury is best placed to answer that question comprehensively, Chair. As a CEO, you should be able to know that, because when you place your proposals and it is not served, you must be given reasons as to why. When did he last receive exchequer from Treasury to demonstrate that indeed they are engaging beyond just semantics and words that he is telling us, Chair?
Kũringana na mũbango ũrĩa waiguanĩirwo mweri wa Dithemba mwaka mũthiru gatagatĩ ka ambunge na ministry ya kĩgĩna wĩgiĩ ũrĩa kĩgĩna gĩkĩ kĩrĩrekagĩrĩrio, ambunge mabatiĩ gũkorwo makĩamũkĩra ciringi birioni 2 oro kiumia. Muoroto arĩ nĩ gũkorwo mamũkĩrĩte makĩria ma ciringi birioni 22 gũkinyĩria mũthia-inĩ wa mweri ũkĩte. No minister wa kĩgĩna Professor Njũgũna Ndung'u nĩerĩgĩte kũhithũria atĩ thirikari ndĩrĩ na mbeca na akĩũria ambunge menyitie mũthia ũrĩo na makĩria. Can you tell us where is the money? We had hoped that by Thursday we'll be able to release 2 billion. I will follow up and get to know what happened. It is not a question of being optimistic because Kenyans are waiting for service delivery. What we want is a practical, a pragmatic framework on how these funds are going to be released. Na kuona atĩ mbeca cia basarĩ for example itirĩ iratũmwo ciothe iria tũheanĩte milioni 48 nĩ kuga gũtirĩ na ingĩ itũmĩtwo cia development. Mwĩhoko mũnene wa kũnina ndũgamano ĩno rĩu ũhocetio harĩ bajeti nini ĩrĩa ĩtanyĩtwo kũhetũkio nĩ mbunge, no ningĩ kũrĩ na rĩtana rĩa atĩ ambunge matibatiĩ kwamba kũmĩhetũkia ĩrĩ ta njĩra ya kũgomera thirikari nĩguo ĩtĩkĩre kũrekereria kĩgĩna gĩa CDF. We need to give treasury conditions before we pass the supplementary. And then the last one is the last tranche. Is when we are approving the main budget. We need to give treasury conditions. Ndigwĩciria nĩ tũkũbatara gũthiĩ njĩra ya blackmail tondũ supplementary ĩno wa mbere ĩna mbeca imwe iria igũtũteithĩrĩria kũigania mbeca cia CDF. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri. Na ngwatanĩro ya Azimio nĩtanyĩtwo gũtabania igongona rĩa mahoya kĩharo-inĩ kĩa Jivanji, na ngwatanĩro ĩno ikiuga atĩ itanya inene nĩ kũhoera kamĩtĩ njerũ ya IBC ĩrĩa ĩkũmbwo, na atongoria aya nĩmehĩtĩte gũthiĩ na mbere na kũhinyĩrĩria thirikari ya Kenya Kwanza ĩthikĩrĩrie mateta mao na maunanĩre njũng'wa nĩguo magĩe na mwerekera ũmwe wĩgiĩ kũmbwo gwa kamĩtĩ njerũ ya IBC, na kwaga ũguo magomere gĩthurano kĩa mwaka wa 2027. Mora wa Ndung'u niwe wĩna ũhoro ũyũ makĩria. Thutha wa gũtabania mĩcemanio ĩtiganĩte ya mũingĩ kaunti-inĩ itanyihĩire 5, ngwatanĩro ya Azimio la Umoja ĩkagomana gatagatĩ ka mũciĩ wa Nairobi kĩharo-inĩ kĩa Jivanji, makinyao manini kuma wabici-inĩ cia IBC. Mũcemanio ũrĩa wĩrĩkanĩte nĩ wa mahoya. Kesho tutakuwa na maombi kule Nairobi, kule pale inaitwa Jivanji Gardens. Kwa hivyo mimi ningependa kuwakaribisha Wakenya wenye nia nzuri, hasola mwenye hana unga, mwenye anapata shida ya matibabu, mwenye amekosa karo ya mtoto ya shule. Rukaro wa kebru tithirawo nĩ mũng'ong'oto, na angĩkorwo mahoya mau matabanĩtio nĩ andũ matũraga mahũthagia na gũthara na kwagira kĩene mahoya, no twambe gũkorwo tũtegwĩtĩkia biũ nĩ mahoya marathiĩ. Atongoria ngwatanĩro-inĩ ĩno merũmĩte kĩni matikũnyita itemi harĩ kũmbwo gwa kamĩtĩ njerũ ya IBC, kũringana nao kamĩtĩ ĩrĩa ĩthukĩirwo kĩbarũa gĩa kwamũra marĩtwa marĩa mekwendekithio nĩ ĩgwetanĩtio na kwĩgiritania na Kenya Kwanza. Sisi kama Wakenya ni Wakenya na tutafanya yale ambayo tuna jukumu ya kufanya ya kuboresha utawala katika taifa letu. Tunataka kutoa mzigo hii kwa mgongo ya Wakenya ili Wakenya waweze kutembea na kupata afueni. And I don't think Ruto should allow this, who has succeeded by excluding the other side of the political divide. Mũtongoria wa Azimio Raila Odinga akoretwo akiuga thirikari ya President William Ruto ina itanya rĩa kũgathĩka makamishona maramanyita mbaru, na nĩguo gwĩthemana na gĩthiũrũrĩ gĩkĩ akauga no nginyagia mũtaratara ũyũ ũrehe ngwatanĩro ici cierĩ hamwe. There was a law on recruitment of IBC commissioners, but Kenya Kwanza came and changed that law so that they can single-handedly and pick commissioners which favor them. We have said as Azimio and Kenya Alliance, we are not going to participate in that exercise, and we will not recognize it. This country is divided. Why don't we bite the bullet and say both sides bring numbers to the table, equal numbers,
bring your people. Then we can decide to ask for Commonwealth to get us a chair. It is not something strange, it can happen. Get a renowned lawyer somewhere, man of integrity or a woman of integrity, to come and become the chair, and then we have equal number from both sides to check each other. Then they go ahead and look at the Secretariat of IBC because there is also a problem there. Ahuri biashara aria mari hakuhi na kiharo kia Jivanji maugite mari na hahu ya kuhingura biashara ciao muthenya wa rucio magikwa kwa kugia na uthukangia wa indo ciao. Nchi imekuwa kama wanabiashara tumekuwa ni siku hizi kipato imekuwa chini sana sababu ya economy, na naweza sema kukuja kwa wingi kwa watu labda ita boost economy yangu. Mukenya oneciria atirire kuria tumite in terms of democracy guciria doge dismiss Azimio. Kuona ngwatanĩro ya Azimio ndĩraiguithania kana nĩ kũnyita itemi ũthagani-inĩ wa IBC kũgerera mbunge wa gwetererwo nĩ mwerekera ũrĩa megũtacũkia na kana thirikari nĩ ĩgwĩcũrania magĩe na ũiguano. Ndũgamano ya ũthagania wa kamĩtĩ njerũ ya IBC ĩgĩthiaga na mbere gatagatĩ ka ngwatanĩro ya Kenya Kwanza na Azimio. Rĩu Azimio yugĩte kwaya ndĩkanyita itemi gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2027 angĩkorwo Kenya Kwanza ndĩkũigua mateta mao. Ngĩribotera Kameme TV gĩikaro-inĩ kĩa mbunge ya bũrũri Jitagwo Mohoro wa Ndong'o. Na tukimurika riboti ĩngĩ, ũrĩa warĩ gavana wa kaunti ya Nairobi Evans Kidero, ũrĩa warũagĩrĩra gĩturwa kĩa ũgavana kaunti-inĩ ya Kirinyaga Wangui Ngirishe, na munene wa ũkinyanĩria thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza Dennis Itumbi nĩ amwe arĩa mamũrĩtwo kũgerekwo kabirũ gĩturwa-inĩ kĩa CAS. Aya no amwe tu harĩ marĩtwa 228 marĩa marekereirio nĩ kamĩtĩ ya ũruti wĩra wa mũingĩ na arĩa makambĩrĩria gũthũrimwo tarĩki 1 mweri ũkĩte nĩ kamĩtĩ ĩno. Wĩra wa mũingĩ PSC rekereirie marĩtwa maya thutha wa itua rĩa atĩ gĩturwa kĩa CAS kĩombirwo kũringana na watho. Marĩtwa 224 makĩhĩtũkio harĩ makĩria ma andũ 600 arĩa maraikĩtie ihoya rĩa kũiyũria mathenya maya. Athiriti ya President William Ruto arĩa marĩ ithabu-inĩ rĩrĩ nĩ hamwe na munene wa ũkinyanĩria thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza Dennis Itumbi, ũrĩa warĩ mũmbunge wa Soy Caleb Kositani, ũrĩa wahũranagĩra gĩturwa kĩa mũmbunge mũtumia kaunti-inĩ ya Nairobi Millicent Omanga, ũrĩa warĩ mũmbunge mũtumia kaunti-inĩ ya Laikipia Kate Waruguru, ũrĩa warĩ senator wa Kakamega Cleophas Malala, ũrĩa wahũranagĩra gĩturwa kĩa ũseneta Nairobi Margaret Wanjiru, ũrĩa wahũranagĩra gĩturwa kĩa ũgavana Kirinyaga Wangui Ngirishe, ũrĩa warĩ mwandĩki mũnene kĩama-inĩ kĩa arutani Wilson Sossion, ũrĩa warĩ mũmbunge wa Starehe Charles Jagua, amwe na ũrĩa warĩ mũmbunge wa Bahati Kimani Ngũnjiri. Aya arĩ amwe ya ateti arĩa matahotire kũiyũkia ũhotani iturwa-inĩ ciao, kwamũrwo kwao gũkĩonekana arĩ njĩra ya President Ruto gũcokia guoko nĩ ũnyiti mbaru wao kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa president gĩthurano kĩhĩtũku. Arĩa angĩ marĩ ithabu-inĩ rĩrĩ nĩ magavana 8 arĩa manatungata, amwe ao arĩ ũrĩa warĩ gavana wa Nairobi Evans Kidero, ũrĩa warĩ gavana wa Kisii James Ongwae, ũrĩa warĩ gavana wa Samburu Moses Lenol Kulal, na ũrĩa warĩ gavana wa Narok Samuel Tunai. Amwe ao arĩ arĩa maumanirwo na ciama ciao na gũthukĩra ũritũ President Ruto thutha wake kũiyũkia ũhotani. William Samoei Ruto. Tikorora muno andũ arĩa mashortlistĩtwo, tũkorora andũ arĩa makoywo, na hau niho tũngĩhota kũmenya wega kana kwĩna balance kana gũtirĩ. No o mũndũ othe nĩoĩ atĩ gũtirĩ list ĩngĩhĩtũka gũkũ ĩtarĩ na balance, makĩria mũno ĩtarorete ũrĩa twaikirie kura thĩinĩ wa gĩthurano kĩu kĩrathirire. CAS 22 thirikari-inĩ ya Uhuru Kenyatta mainũkagia o mũndũ ciringi 874,500 o mweri. Mbeca ici cionganĩrĩrio igakinya mirioni 486. Mũrigo ũrĩa ũkũgwĩra a Kenya aingĩ magĩthiĩ na mbere na gwĩcũrania ũguni wa gĩturwa gĩkĩ rĩrĩ bũrũri ũgũmĩirwo nĩ moritũ ma kĩmbeca. Taratara wa kũgereka kabirũ arĩa mamũrĩtwo kambĩrĩria tarĩki 1 mweri ũkĩte. Nĩ ngatho mũno makĩria we ũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ, twĩtĩkĩrie twĩkĩrie oro hanini no ndũkehere mĩtambo-inĩ, nĩ tũracokereria na riboti makĩria kahinda gatarĩ kũraya.
If Tekra was 100%, I used to just pay even 5% of her brain because she was so smart. You to God, but you do your part, you fight justice. Mystery of floating bodies in River Yala continues to deepen after 7 more bodies were retrieved from the river. Nobody had that right to take that life. It's a bad feeling. Terrible. When we got to court, we noticed a lot of surveillance on our team. Nikiwafikiria ama nione picha zao, mimi nalianga usiku mzima. Hata kama vijana wangu watarudi, lakini sitawasahau. This is the last door. Mlilia, tukawasikia. Tunawapa fursa ya kufuata EPL ana kwa ana. Pata kuwa wa kwanza kusikia bao. Kusikia relegation. Kusikia wapi kuekelea. EPL commentary only on Radio Milele kwa hisani ya BBC Ulimwengu wa Soka. Washa milele, fika kilele. So bright for his country, so bright for his club. Tatua Mzuka Cash Bonus ni ya kila mtu. Cheza na shilingi 10 tu na ujishindie shilingi 5,000 baada ya kila nusu saa. Si hayo tu, kila unapocheza tatua 3 na shilingi 100 au zaidi, utashinda Tatua Mzuka Cash Bonus ya shilingi 40,000 dakika 30 zijazo. Pia utapata nafasi ya kushiriki ndani ya Tatua Bonanza Show na uchomoke na hadi shilingi $500,000, pikipiki, generator, car wash machine na zawadi zinginezo. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150150. Chagua nambari zako 3 za bahati kati ya 0 hadi 9 ukifuatanisha na neno KTV. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi 1,000 na ushinde Tatua Mzuka Cash leo. Kabla nichukue simu yako, wacha nikwambie. Ile mawe ambayo ilikataliwa na wajenzi, nimeipata leo. Nimeenda kuuma dengu. Wow. Nimeuma kamawe na mwasikia uchungu. Nikajua, haya, kumbe ile mawe ilikataliwa na wajenzi na kwa ndani ya dengu. Mwasikia uchungu. Ili kuset mawe kwa ndengu kama sikiza tune yako, dial *811*616#. Negwenda kuririkania andu othe akaunti ya Kirinyaga. Mweri-ini uyu Jehova Ngai wa Isiraeli ni ahe ihinda ria guka kwa nyuthi ku igiri. Mweri 25 na mweri 26. Njoke ngie na ihinda ria kuhoera family ciothe. Ukana ciana ciaku ciothe. Ari utakuota guka na family yaku ukawandikite maritwa mao. Ucoke oho wikuira magongona maria mundu abataire kwirutira iguru ria family yake. Kaunti iria ciothe ithiururukirie. Kaunti ya Embu, kaunti ya Meru kuria Rugongo, aria muri mwena wa Murang'a, aria muri Nyeri, ni tucemania ikuria Kirinyaga County, Mwea Ngurubani, mweri 25 na mweri 26, mweri-ini uyu wa keri, ngajiriria kuhoera andu rucini rwa tene thaa 2. Naguo muthenya wa Sunday ngajiriria thaa 3 andu mauma makanitha-ini. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Na rĩu ekwĩrwo atatũ nĩ maikĩtio ngono magĩkuruhanio na wĩici wa ndawa thibitarĩ-inĩ cia mũingĩ kaunti-inĩ ya Nairobi, kũrĩa rĩu mahingĩirwo ceceni-inĩ ya borithi ya Kilimani. Ũthuthuria ũgĩthiaga na mbere ndawa icio iria itakũrĩkanĩte mũigana wacio nĩ gatagatĩ-inĩ ka iria ciĩrĩga kũrekererio kiumia kĩhĩtũku nĩ gavana wa kaunti ĩno Johnson Sakaja, ũrĩa ũthiĩte na mbere na kũruta mũkana wa kũng'ethanĩra na amwe a aruti wĩra arĩa makoretwo makĩiya ndawa thibitarĩ-inĩ cia mũingĩ. Wambui wa Njuguna nĩwe tũharĩirie riboti ĩno. Kiumia kĩmwe tu thutha wa gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja kurekereria ndawa cia mũigana wa ciringi mirioni 245 iria ciacokire gũtwarwo thibitarĩ-inĩ ciothe cia mũingĩ kaunti-inĩ ĩno,
umuthi ekuirwo atatu ni mahofaneirio magikuruhanio na uici wa imwe cia dawa icio. Sana pande. Mtu anaambiwa hakuna madawa. Naona sisi tu hakuna madawa. Wacha hivyo. Sisi tunaambiwa atatu aya maikitio ngono ni maabitha a borithi makuite dawa iria igukuitwo ni ngari muthemba wa Toyota van iria muigana wacio utari uramenyeka na gucoka gutwarwo ceceni-ini ya borithi ya Kilimani. Mwena-ini wake gavana ni akumithitie giko giki na kuga gutire mundu ukunirwo ritho anyitikana agithie mugaru na watho kuria ningi acakaite na kuga kwa ihinda muingi ukoretwo ugithinika kumana na wagi wa dawa ona thengia wa thirikari gukorwo erekereirie dawa cia kuigana thibitari-ini cia muingi. They have been using ambulances. An ambulance leaves a facility, it is full of drugs. These drugs are then sold to private practitioners who are selling them in the chemists. Even as these three give us the entire value chain of who they work with from inside the facilities to the market. If anybody knows that this is what they've been doing, if I was them, I would completely get out of that business. Sakaja oigite ndegucoka na thutha hari kung'ethanira na amwe a aruti wira a kaunti ya Nairobi aria maratwarithia thuguri ino na mbere kuria ningi oritie muingi kunyitanira hari kurangira indo cia thirikari. It is deeply immoral and we will not relent. Even as we strengthen our systems, our HMIS, which is Health Management Information System, our stock systems, just basic decency. You're stealing from the poor an issue of life and death, which is madawa. We have lacked scruples kabisa. Hakuna. Hiyo bagi uwezi enda nayo. Rudisha bagi kwa ofisi bwana. Kungina kuo kaunti-ini ya Kisii murigitani umwe ni anyitikanite na igeria ria kuiya dawa thibitari-ini wa muingi kiumia kihituku iria ikirite muhuko-ini munini na mbere ya aumite thibitari-ini uyu akihofanirio kuria athirwo onanie kiria akuite. Ni woici ukoretwo ugithie na mbere mathibitari-ini maingi ma muingi arwaru aria marathie gwetha motungata magicungiririo guthie kugura dawa matuka-ini ma andu kiumbe na angi kwenderio mathibitari-ini matari ma githirikari. Sakaja alichaguliwa fanyie watu kazi. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Na tukihugukira ciĩgiĩ ũrĩmi, gĩkundi kĩa ambunge 77 kuma icigo iria ikũragio kahũa rĩu nĩkĩonekanĩte kwaga kũiganĩra na ũrĩa thogori ya kahũa ĩkoretwo ĩgĩtabanio mũnanda-inĩ wa wendia wa kahũa, makiuga nĩ ihinda kũmenyeke gĩtũmi kĩa mũrĩmi kũrĩhwo marĩhi ma igoto thengia ya kahũa gaka gũkorwo kagũrĩtwo na thogora wa igũrũ mũno thoko-inĩ ya kĩmabũrũri. Thogora wa kahũa thoko-inĩ ya kahũa ya Nairobi Coffee Exchange ũronania mbica ya marĩhi mega no kĩrĩa gĩkinyagĩra arĩmi ũmũthĩ ũyũ gĩkonekana gũkorwo arĩ thĩ wa gĩcunjĩ kĩa 50 harĩ igana kĩa marĩhi maya. Mwandĩki witũ Bataro wa Mwangi ena riboti makĩria. Kuri arĩmi a kahũa makaumirira hari marĩhi mao ikorete githiũrũrũkania na mũrĩmi o kĩmera na banene arĩmi a kahũa makirutanĩria mĩgũnda-inĩ yao hatarĩ umithio mũnene monaga na arĩ mehure thithino ya mĩnoga yao. Ũndũ ũyũ nĩguo ũcũngĩrĩirie gĩkundi kĩa mbunge 77 kuma icigo iria ikũragio kahũa kunyitana na kwaria na mũgambo ũmwe. Ũmũthĩ amwe a mbunge aya magĩkinyia mũnanda-inĩ wa kahũa wa Nairobi Coffee Exchange o makĩgeria gũcaria nĩ ha mbugi yatereire mũriha. Thĩna ũrĩa mũnene twĩnaguo na nĩ twa confirm gũkũ nĩ atĩ nĩ kũrĩ ũici wa mbeca cia mũrĩmi wa kahũa, ũici mũnene mũno na ndũiyagwo nĩ arĩa mendagia kahũa gũkũ aya marũgamĩrĩire Coffee Exchange tio maiyaga. Arĩa maiyaga nĩ arĩa mathiaga magathondeka maratathi ma thũgũrĩ makahenia arĩmi akuma mabũrũri marĩa mangĩ kahũa kao kagũrwo na ndora marĩhagwo na ndora. Ona ithuĩ nĩ tũkwenda kũrora kahũa gaitũ kagũrwo na ndora gũkũ mũrĩmi no arĩhwo na ndora. Kũringana na mbunge aya matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa ũgathani wa Mũcoba, mbica ĩrĩa ĩrĩ thogora-inĩ ya mũnanda wa kahũa ga Kenya nĩ kũgũrwo wega thoko-inĩ ya kĩmabũrũri. Kĩũria kĩnene rĩu gĩkĩũrio gũthiaga atĩa mũrĩmi agakinyĩrĩrwo nĩ marĩhi ma igoto. Nĩ tũrenda kũrũmĩrĩra ũhoro ũcio na ithuĩ ta Coffee Caucus nĩ tũkũrũmĩrĩra. Tũrore kana mbeca icio iratangathirwo gũkũ auction nĩ igakinyĩra mũrĩmi ũcio wa Kĩrĩnyaga cie kiro ĩmwe ya ngirĩndi ĩyo ya kahũa ĩrarĩ AA kana AB. AA kiro tũrore kana mũrĩmi wa Kĩrĩnyaga nĩ akarĩhwo kiro icio ngiri ĩmwe ngiri igĩrĩ
uria marendirie guku okorwo ndakarihwo ri tukimenya hena thina. Arimi aitu a Kenya ni marona mbeca ta iria arimi aria mararima Brazil marona kana ni mararihwo mbeca nini gukira aria marihagwo Brazil. Murimi akagwetwo gukorwo agitongia itang'ana turia nime turia tuheucirie hari thithino yake riu undu uyu ukigwetwo gubatara gukinya muthia. No nginya tucokerie murimi hinya ati kahua gake atiganaga nako anengerwo mbeca. Arimi aingi aria maratuona ndagika eno no mekire uira ati yo matangathagirwo reti ya githii bodi yandikagwo na coka githii-ini iyo niyo reti yanyu no mationagio maratathi ma thuguri kahua kao karendirio mbeca cigana. Kuona murimi akoretwo akihingiririo nje ya thuguri ya kahua gake atekumenya kiria kirathie na mbere, ambunge ariu mendekithia arimi othe makaheagwo mweke wa kurumanirira na wendia uyu makiria nenda-ini cia kiriu. Uici ucio no muhaka uthire, reke murimi wa kahua aneagwo maratathi ma thuguri original kana etekerio arutage information kuma kuri exchange. Tukwa tucoke kahua haria kari in the 70s na 80s ati murimi ni hota kugura kahua gake agathomithia ciana ciake aika maundu make tondu hiro kari mbeca. Onaguo mutaratara wa urihi wa mbeca cia arimi ukendekithio guteng'eragio ithenyi-ini ria arimi guturagio na mwihoko matoiririo kahinga. Ni tuguthondeka watho uria uku make sure ati murimi ni arona mbeca icio ithiete kuri we direct nigetha gutiga gukorwo kwina mbeca irora. Undu uria ungi naguo twamenya ni ati nginyagia watho ni witikiritio horo wa guaranteed minimum returns. Ambunge no mariganite na mawatho maria makinyanirio ni ministry ya urimi rungu rwa minister wa hau kabere wa urimi Peter Munya. Riu watho uyu ukirikana gukorwo thengetio nayo mbunge ikiranira gutura mawatho maria maramurika kuibaibia muhuko wa arimi. Adini ya Kameme TV retora ni Bataru wa Mwangi. Na nikumirire ngucanio gatagati-ini ka muingi wa igwa miti na thukuru wa University ya Laikipia iguru rigie utemi wa miti mugunda-ini wa thukuru uyu. Muingi uyu hamwe na atongoria mwena uyu marokire makienda utemi wa miti yo urugamio na makuruhanio mbere ya mihang'o yo ithiete na mbere makiuga miti yo yatemwo ni thararagia maria maturigiceirie na ugaruruku wa riera mwena ucio. Kiroko kia umuthi aikari a igwa miti matiganeirie mihang'o yao ya oro muthenya na kuroka mutito-ini uyu uria uri mugunda-ini wa thukuru wa Laikipia University kuria mihang'o ya utemi wa miti irathie na mbere. Maihoirwo ni matukuya maingi aikari aya maugite ni kieha miti igitemwo ihinda-ini riri kwina riua inene na thirikari nayo ikoretwo igikiriire na kuhinyiriria muingi kuhanda miti niguo kuhurana na ucenjia wa riera na kuguciriria mbura. Nikuja niulizwe na niite watu yangu niwaambie kuna kitu inaendelea. Hii mali si yetu. Kibaki alitupatia shata na wakati alitupatia hii miti ilikuwako na mijengo imejengwa hapa na leo. Na haya pia huyu amekuja Kibet hata yeye anaendelea na mijengo. Yenyewe simba ya kukata miti. But before they do that, wangestahili kwanza wapande zingine kwa sababu wako na ardhi kubwa ya kupanda miti. Alafu diposa sasa wakipanda hiyo iwage the other ones zikatwe. Kiria kirakaritie aikari na atongoria aya ni ikinya ria gutema miti makiria ma 4,000 matamenyithitio na gutari na ingi mihande makiuga ino ni njira imwe ya guthokia riera na maria maturigiceirie mwena uyu na riu makienda mihang'o eno ya berugamio nginyagia riria mbura ikambia kura. The source of all rivers going to Lake Baringo zinaanzia huku kwetu. Sasa hakuna maji inapita kwa ile kadaraja iko pale. Hakuna maji inateremka kwa ile mtu wa Kamukonji. Hakuna kutekata miti ingine, hata hii imeanguka isiguswe. Isiguswe mpaka tupate ripoti kamili. Mimi sitaki mauaji hapa tafadhali. Mateta mangi maria meyumiritie ni muingi wa mwena uyu kwaga kuheo gicunji kia mawira maria mabatie kuguneka na mota aikari aria mariganite na thukuru uyu makiuga ona miti no iratemwo aikari nio mamihandire miaka 40 mihituku. Hatuna watoto wetu hapa wameandikwa kazi, hata kazi ya mikono. Ni university tu iko kwetu hapa Laikipia. Tumejaribu hata kuuliza Vice Chancellor tuandikie watoto hata kama ni kufagia. Mwena-ini wake murugamiriri munene wa thukuru uyu Joseph Rotich augite ni marumireire makinya mothe mbere ya makinyanirie utemi wa miti ino. This exercise started sometimes back in 2020 and we were given permission in 2021, exactly 1 year, and we have been told to cut the trees and replant the trees.
Handu-inĩ ya Kameme TV kuma Igwamĩtĩ kaunti-inĩ ya Laikipia, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra. Na minista wa gĩthomo bũrũri-inĩ Ezekiel Machogu nĩethĩtwo gũgekinyia mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ya kũnyabara mĩrutĩre ya wĩra ya honge cia thirikari tarĩki 7 mweri ũkĩte nĩguo gũcokia ciũria cia ũrĩa ministry ya gĩthomo irakinyanĩria mendekithia ma gũcenjio kwa watho wa ithurano cia arũgamĩrĩri a arutwo thĩinĩ wa university thĩinĩ wa gĩikaro gĩa kamĩtĩ ĩno ũmũthĩ. Ambunge nĩ monanirie kwaga kũiganĩra na ũrĩa mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa mathomo ma ngathĩ cia igũrũ Beatrice Muganda ũrĩa ũgwĩkinyĩtie handũ-inĩ ha Machogu akorirwo agĩcokia ciũria. Ngina wa Wandurwa nĩwe tũharĩirie riboti ĩno. Minista wa gĩthomo Ezekiel Machogu egũtanyĩtwo mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ya kũnyabara mĩrutĩre ya wĩra ya honge cia thirikari, no ndanekinyia ithenya rĩake rĩkĩihũrio nĩ mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa mathomo ma ngathĩ cia igũrũ Beatrice Muganda ũrĩa uma na ihinda iritũ gũcokia ciũria cia kamĩtĩ ĩno. I stand guided by the fact that the ministry should not let working parties do their work. And with your indulgence, Chair. Makioneka kwaga kũiganĩra, amemba a kamĩtĩ ĩno maugĩte marenda Machogu gwĩkinyia mbere ya kamĩtĩ ĩno, na ũũ nĩ thutha wa gĩikaro kĩngĩ o ta gĩkĩ kwaga gũkinyanĩra kiumia kĩhĩtũku. We want to do away with this story of executive evading parliament and sending representatives to come and give half-baked answers to serious matters that have been raised by Machogu egũtanyĩtwo gũtarĩria kamĩtĩ ĩno ũrĩa ministry yake irakinyanĩria mendekithia ma gũcenjio kwa watho ũkoniĩ ithurano cia arũgamĩrĩri a arutwo a university. Kamĩtĩ ĩno ĩkiuga ministry ya gĩthomo ĩrehithania na kamĩtĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩmũrĩka mogarũrũku sekta-inĩ ya gĩthomo. Parliament made a resolution that you amend a specific section of the act that is in conflict with the constitution. What the president is doing in State House, appointing commission, that's his business. This bill was aimed at curbing or controlling this university unrest. Now, when you are running away from this, are you saying let the university unrest continue? Let the strikes continue, let the interruptions continue. Angĩ arĩa megũkinyĩtie mbere ya kamĩtĩ ĩno nĩ kamĩtĩ ya kwandĩka wĩra arutani TSC makĩendwo gũtarĩria ũkinyanĩria wa mũtaratara wa mathomo ma arutani. Ciũria itiganĩte ikĩyumĩria arĩ hamwe na ũrĩa TSC yaheanire kandarathi kũrĩ university 4 na ũrĩa mareka gũtigĩrĩra gũtirĩ arutani matigĩrĩrwo thĩinĩ wa mũtaratara ũyũ. In respect to these 4 institutions, you say that the same was tendered. What is the contractual period that a tender was given? TSC yugĩte gĩcunjĩ kĩa 90 harĩ igana kĩa mathomo maya matabanagĩrio nenda-inĩ, na ona kũhanora ũguo ikiuga kũrĩ na mũbango wa kwararamia namba ya university iria irathomithia arutani nĩguo kũnyihia ngarama na gũtigĩrĩra arutani no maratwarithia na mbere wĩra wao, na oho gũtigĩrĩra kĩwatho arutani nĩ mararũmĩrĩra mũtaratara ũyũ ũrĩa kwagĩrĩire. We will work with the ministry and then go more online. Teachers can still get their points more online, and we relicense them even without paying. The legal framework, in my view, is elaborate. It provides even for sanctions. It actually says what the LS Act say, that if you have not taken your TPD, you are not able to practice the teaching profession the following year. Handũ-inĩ ha Kameme TV gĩtagwo Ngina wa Wandurwa. Nĩ ngatho Ngina nĩ gũtũharĩria riboti ĩyo. Nĩ wega mũno makĩria ũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa mũtamburuko witũ wa mohoro. Reke tũkorwo tũgĩkĩria oro rĩngĩ, no nĩ tũracokereria na riboti ingĩ makĩria, koguo thiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ.
Friday no tariki 24 Kameme TV tunyitanire na Blessed Nations Assembly Church Karatina kwa Reverend Benson Blessed nituragwetira kesha ya mahoya na kugosha Ngai kuma themwe cio tuku. Presiding minister ni Reverend Benson Blessed na Pastor Mwagi Zakayo. Kigosho gigatongorio ni Martin Janet and the band, Charles Kingori, Mary Lincoln na Geige. Nitumagaretio ni Mathai Supermarkets. Kesha no igagukinyire mwekwe thiini wa Kameme TV tafarira-ini ya Kigosho Live ĩrĩa ũrehagĩrwo ni Martin Janet. Kenagai hingo ciothe, hoyagai mutegũtigithĩria. Nĩ kanitha-inĩ wa Blessed Nations Assembly Karatina kũrigania na Mama Lucy Market. Nĩ ũgoka na mũrata. Waiter, let a bill. Keep change. Ole matope. Unatoa wapi hizi do? Nilicheza tatua 3 na shilingi yangu 10 nikalima kitu naitwa mzuka bonus. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150150. Chagua nambari zako 3 za bahati kati ya 0 hadi 9. Ukifuatanisha na neno win. Fika, lipa githeri zako 100. This message has been approved by the BCLB. The Great Oasis Gardens Nyanyukie nĩ ng'ũndũ harĩrĩrie wega nĩ kambuni ya Optiven. Ng'ũndũ ĩno ĩrĩ na barabara cia thĩinĩ njĩkĩre maramu, maĩ na theme park ya ciana kwĩgangara ĩrĩa ĩharĩrĩirio nĩ Optiven. O warĩha ciringi 379 nĩ tũragũcokeria ngeria 6,000 irĩ ta cashback nĩgetha ũtuge mwendwa waku. Tũhũrĩre thimũ kũhetũkĩra 0790 300 300. Mwezi huu wa mapenzi, spread the love na Lotto Valentine's Double Double. Jishindie pesa taslim guaranteed kati ya shilingi 200,000 na shilingi 1,000,000 ndani ya daily draw, na mpenzi wako wa Valentine's atapata pesa kama hizo. Kuna 10 fully paid couples holidays kila wiki kwenda Mombasa, Diani, Mount Kenya, Masai Mara na Naivasha. Sambaza upendo na Lotto na ujishindie hadi shilingi milioni 100. Tuma kati ya shilingi 50 na shilingi 1,000 kwa paybill number 77700, account name KTV. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũtũcagũra. Tũgĩthiĩ na mbere, bengi ya NCBA ũnyitanĩri na ikundi 6 nĩ iheanĩte ceki cia mũigana wa ciringi milioni 11,140 kũrĩ arutwo 100 arĩa maumĩte bamĩrĩ itarĩ na ũhoti iria ikũmarũgamĩrĩra kwa ihinda rĩa mĩaka 4 mathomo-inĩ mao ma secondary. O mwaka bengi ĩno ĩkoretwo ĩkĩoya arutwo kuma kaunti ciothe 47 na kũmateithĩrĩria gũthoma igĩkuruhania nginya arutwo arĩa marĩ na wathe wa albinism. Mwandĩki witũ wa Ngũi wa Mũirũrĩ na riboti ĩno. Gĩkĩ arĩ kiumia gĩa kana kuma arutwo maingĩra kĩrathi gĩa form 1 kũrĩ na arutwo matarĩ marahota gũkinyanĩria kĩroto kĩao gĩa kũingĩra secondary kumana na wagi wa bithi, kuona aingĩ ao maumĩte mĩciĩ-inĩ ĩrĩ na ũkĩa mũnene. So that is Daraja Kenya Initiative. Na arĩ ta njĩra ya gũkinyanĩria iroto cia amwe a arutwo aya, bengi ya NCBA ũmũthĩ nĩ heanire ceki cia mũigana wa ciringi milioni 11,140 kũrĩ ikundi 6 iria manyitanagĩra gũteithĩrĩria ciana iria ciumĩte mĩciĩ-inĩ itehotete gũkinyanĩria mathomo mao. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa NCBA John Gachora akiuga mbeca ici ikũrũgamĩrĩra mathomo ma mĩaka 4 ma arutwo aya. NCBA sponsors about 100 kids a year. In total we have 300 kids that we're supporting.
So today was handing over checks to the various foundations through which we support the children. We do not have the money to do the work, so you have said we'll bring the money, you bring your visions, you bring your dreams, and therefore you have given us a very low cost, high value partnership. Muikariri gite wa bengi ya NCBA James Ndegwa akiuga hari kioneki kiao gia guteithiriria ciana ithome makoretwo makiiganania airitu na anake na makoretwo makioya ciana kuma kaunti ciothe 47. Currently, NCBA has enrolled over 300 students in various primary, secondary and tertiary institutions. Our scholarship covers tuition fees, textbooks, uniforms, dormitory supplies and other related issues. Mwena-ini wao arutwo aria magunikite na uteithio uyu ni macokeire ikundi ici ngatho ni kuheo mweke wa guthie na mbere na mathomo mao. So I would like to thank Dr. Choksi and NCBA because without them the 455 record would not have been set. It's through your efforts, your grace and your kindness and others like you that the Swiss child is able to eat well, dress well, and have quality education. Once people learn that lending a helping hand to someone might not change the whole world, but it will change the whole world for one person, then we will be able to achieve change. Sometimes it's usually hard for a person with albinism who doesn't have glasses to socialize with friends, to go out because some of them they have this fear in them. Hari ndumiriri yake iria thomirwo handu-ini hake ni murugamiriri wa githomo gia secondary Paul Kibet, minister wa githomo Ezekiel Machogu augite kwaga indo iria irabatarania mathomo-ini na makiria thukuru-ini iria iri icagi-ini ni undu ukoretwo ukihotomia mathomo, akiuga thirikari ni guthie na mbere na kunyitanira na ikundi cia andu kiumbe. Poverty and other socio-economic factors have made it difficult, sometimes impossible, for some of the students to continue with their studies. Therefore, it is heartening and encouraging to see the private sector or private enterprises like NCBA stepping up to help and to support our students. Bengi ya NCBA ikoretwo igiteithiriria arutwo guthoma kuma mwaka wa 2007. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri. You coming? Fantastic. Na kanjo ya magavana ni menereirie ministry ya kigina ni undu wa gucirithiria gutuma igairia kigina kia thirikari cia matura undu uria kwamitie motungata kihiri na kuringana na gavana wa Kakamega Fernandez Baraza uria ningi nowe mwikariri gite wa kamiti ya kigina kanjo-ini ya magavana. Thirikari nene nditumite kigina kuri county kwa ihinda ria mieri 4 kuma mweri wa 11 mwaka muhituku. Akiaria mwena wa gicua-ini kaunti-ini ya Mombasa hindi ya kigomano kiria kirathie na mbere kia maminista thirikari cia matura, Baraza ugite mihango ya kaunti erekeire gukwama angikorwo thirikari ndigwika mituki gutuma kigina kiu. Baraza ni athiete na mbere kuga muingi niguo kugirikana kunyamarika makiria wona motungata mabata ta urigitani na mishara ya aruti wira yaga kurihika. Na kiaria ciigie ngucanio iria irathie na mbere gatagati ga thirikari nene na kanji ya magavana iguru rigie ugai wa kigina kiria thirikari cia matura ciagire kugairwo, Baraza atetirithitie county ni igumeirwo ni unyihu wa kigina ukiringithania na tabarira iria iri kuo. County governments, we want the disbursement to be as per the constitution. We'll have a pending matter on the vertical share of revenue between the national government and the counties for the next financial year. Kigomano giki kirehete hamwe ma minister a thirikari cia matura aria marathomithio mitaratara iria magirwo ni guthingata mari wira-ini wao. Kiumia kihituku kanji ya magavana ni ari na giikaro na mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto wetha wiguano wa mbeca iria ciagire kugairwo county no matiageire na wiguano. The bottom up economic transformation agenda must focus on the counties because counties are actually at the pyramid, the low pyramid of devolution is the counties.
So for the president and his government to achieve a bottom-up economic transformation agenda, the focus must be on the counties. Kanjo ya magavana irendekithia kugairwo ciringi bilioni 425, nayo thirikari irauga no ihotire kuriha ciringi bilioni 345 guku nayo kamiti ya ugai wa kigina CRA ikiendekithia thirikari cia county igairwo ciringi bilioni 405. Getting the confidence of Andoine ha Kameme TV, njitagwo Njoroge wa Kimani. Na arimi a macani kambuni-inĩ ya Menengai Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu no hathara maratara na nĩ thutha wa mwaki mũnene gũcina makĩria ma eka 15 cia macani mĩaraho ya ũmũthĩ. Kũrerĩkana mwaki ũyũ ũcũngĩrĩirio nĩ mũndũ ũrĩa ũkũgucagia thigara na arekia gĩcunjĩ gĩa thigara kĩrĩa kĩmundirie macani kumana na mwaki ũyũ. Gavana wa kaunti ĩno Kimani wa Matangi nĩorĩtie aikari gũkorwo na ũbacĩrĩri mũnene nĩguo kũrigĩrĩria hathara teno. Gĩtawa Wanjikũ ena ndeto ĩno makĩria. Arĩmi a macani ya kambuni ya Menengai mwena wa Limuru matigĩtwo magĩtara hathara ya mamirioni ma mbeca. Ũũ nĩ thutha wa makĩria ma eka 15 cia macani gũthũkangio nĩ mwaki ũrĩa ũtuthũkire mĩaraho ya ũmũthĩ. Arĩmi hamwe na andũ arĩa marutaga wĩra mũgũnda-inĩ ũcio nĩ matarĩirie ũritũ ũrĩa mauma naguo wa kũhoria mwaki ũyũ ũrĩa moigĩte gũtheremaga na thibidi nene nĩ ũndũ wa rũhuho na riũa inene. Niliona hiyo moshi kwa umbali nikashindwa hii moshi inatoka wapi. Ndio wenzangu alisema hapana, tuite manager akuja aone hii moshi imetoka wapi. Ndipo tuliona sasa moto ikakuja, upepo ikakuja mingi ikaleta moto. Tukaanza kuona moto ikiwaka mkubwa sana. Kaa na mshtuko, nikastuka nikaanza kupiga nduru nikikimbia. Nikashindwa nifanye nini. Kũrerĩkana thengia wa mwaki ũcio gũkorwo gĩtamba na njĩra nene kumana na rũhuho. Macani mau gũkorwo marĩ momũ nĩ gĩtũmi kĩngĩ kĩa ũritũ ũrĩa tũngire arĩa mekũgeria kuũhoria. Management hawakusuba wakachukua jukumu ya kuitana gari wazima moto kutoka Kiambu, wakakuja kwa haraka, tukaanza kusaidiana kuzima moto. Kufikia saa hii hatujajua ni ekari ngapi zimeharibiwa, ila tu sauli moto inaendelea na hawa pia wanaendelea kushughulika na hiyo moto kufikia saa hii. Tumeenda hasara kubwa sababu hii ndio inatulea na inalea watoto wetu, tunasomesha watoto kutoka hapa kwa hii kazi. Kũrekwĩrwo atĩ mwaki ũyũ ũcũngĩrĩirio nĩ andũ arĩa mekũgucagia thigara. Rĩu gavana wa kaunti ĩno Kimani wa Matangi akĩmera magĩe na ũigĩrĩrĩki. Na moto ilitokea katika sehemu moja kwa jirani na ikaanza kusambaa kwa shamba ya Menengai Farm. Chanzo ya hiyo moto tukafanya upelelezi, tukakuta kuna watu ambao walikuwa wanafuta sigara katika msituni huko, na ndio chanzo ya hiyo moto. If you are smoking, and I hope there are still not many smokers in Kiambu, but those that smoke, don't throw cigarettes out there in the bush, because that's what's been happening. You find somebody is just walking leisurely smoking and then throws a cigarette butt out there, and then the next thing is we are going to fight fire in Kefri like we did. We were fighting fire the other day in Goliba in the forest. Somebody just smokes and throws. Wa Matangi ongerire kuga atĩ nĩ marĩire mĩtaratara yothe ya kũng'ethanĩra na mĩtino ya mwaki ĩrĩa yonekete kuongerereka kaunti-inĩ ĩno. There's a day we were fighting 9 fires in one day at the same time. And what's happening is because we have this drought, and you can see the way it is, any little spark causes a fire. We have put ourselves ready to fight the fires. And what we'll be telling our people is, please be careful when you're in the house. Be very careful as you're lighting fires around the house. Ngĩribotera Kameme TV, njĩta Gĩtaũ wa Wanjikũ. Nĩ ngatho mũno makĩria we ũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ twĩtĩkĩrie tũkorwo tũgĩkĩria oro rĩngĩ. Nĩ tũracokereria na riboti makĩria arĩ nĩ hamwe na marĩa tũkũharĩirie thĩinĩ wa mbĩtĩka iharo-inĩ. Thiĩ na mbere na gũtũcagũra. This February,
There's more to love on Star Times. For real? Cartoon lovers. I'm a cartoon? More fun on the all-new Cartoon Channel. Sports lovers, who will be the season's Bundesliga champions? More reality on amazing new channels. Get the Ariel Classic Bouquet at 899 Kenya shillings. Movie lovers, enjoy unmissable movie action for the entire family. Plus a new movie channel, Film Box. Drama lovers, get lost in the best telenovelas, Korean, Mexican, Filipino drama, and riveting local drama on Kiu on Rembo TV. Renew your subscription today. Dish Smart Bouquet at only 999 Kenya shillings. Watch anytime, anywhere on Star Times On. Star Times. Enjoy digital life. Twina ndumiriri njega kuri we murori wa Kameme TV. Riu no amukire umemerekia mukinyaneru wa imwe kwa imwe wa Kameme TV kuitukira mutambo wa pan na mambo itakuwa namna hiyo. Niguo gukenera mwago uyu urafatira guscan TV yaku. Uthie na mbere gukenera mwago mukinyaneru kuma ceceni-ini ya Kameme TV. Welcome, welcome, welcome. Kameme TV, muthegi wa ruriri. We are back like we never left us action. Mrasa Moches, Mr. Mavela, Mr. Mangone, kama sana kurumia. Baba Yom, jina bigi nani? MC Ghetto Child, bad like 90s dancehall. Alafu hapo kwenye matikitiki ya tatu tutakuwa na DJ Draga Kenya. Itakuwa ni hatari sana kuanzia tarehe 25 this month of February, inaanza na ubaya ubad. Shiaraga maze kila saa to, kuanzia saa 5 hadi saa 7, Indio Mbogi, India Station. Yes man. Boogie, boogie, boogie. A boogie, boogie, boogie.